Chaque vendredi, nos invités sont conviés à échanger ensemble sur des enjeux soulevés tout au long de la matinée. Et aujourd'hui, donc, notre invitée est Renata Salicel. Nous retrouverons également Raritas Branca, qui est directrice du programme au Centre culturel de Cluj que nous venons de voir. Également avec nous Pascal et Laurence, nos collègues du relais. Et l'échange se fera donc, comme tout à l'heure, en français et en anglais. Alors, Renata, vous êtes philosophe, sociologue et théoricienne du droit slovène. Renata est chercheuse principale à l'Institut de criminologie de la faculté de droit de l'Université de Ljubljana et professeure au Birkbeck College de l'Université de Londres. Donc, elle a été professeure invitée à la London School of Economics, où elle a donné des conférences sur le thème des émotions et du droit. Chaque année, elle donne des cours à la Benjamin Cardozo School of Law à New York sur la psychanalyse et le droit. Elle donne également des cours de droit de droit et neurosciences. Enfin, et donc depuis quelque temps, elle est invitée au département de droit et justice de la Southern Cross University en Australie. Au cours des dernières années, elle a donné plus de 500 conférences publiques dans des universités internationales. Ses livres ont été traduits en plus de 15 langues. En 2017, elle a été élue membre de l'Académie slovène des sciences. Et récemment, elle a publié à la Princeton University Press, A Passion for Ignorance, What We Choose Not to Know and Why. Et enfin, un autre livre dont on peut parler, c'est La tyrannie du choix, qui a été traduit en français aux éditions Albin Michel et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies indépendantes. Alors, bonjour Renata, merci d'être avec nous. Et donc maintenant, nous allons vous laisser la parole pour un temps d'introduction autour du lien entre la recherche théorique et la pratique artistique. Si Renata s'affiche. Merci. Je ne sais pas si mon caméra fonctionne ou non. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ok, je regarde si je peux... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la caméra, mais ok, si vous pouvez me... le propos sera là. Ça c'est bien. Je dois parler en anglais parce que c'est un peu plus facile pour moi, mais je comprends langue française. So in my practice, I try to look at the connection between theory and art, and I'm using, this connection in two ways. First, when I'm working in the domain of theory, mostly domain of philosophy, cultural studies, psychoanalysis, often giving examples from the domain of art helps me to illustrate certain theoretical points. But then the other way is actually much more interesting, which is when I engage with in collaboration with artists and when we are making kind of joint projects. And I have been engaged in a couple of joint projects where we bring theory and art together in quite unusual ways. I have collaborated quite a lot with Mateja Bučar, who is a contemporary dancer and now more a choreographer. And she has used theory as a point of expression so that some performances, dance performances, would use lectures. Lectures would be intertwined with dance, so that on top of people dancing, there would be also people like theorists presenting a theoretical argument on the stage, or there would be a voice-over introduced into a particular performance which would explain some point from a theoretical perspective. And in the last 2 years, I have collaborated with another artist, and her name is Shona Illingworth. She's an artist from UK who started looking with the help of art at social issues of human rights.
Shona Illingworth, together with Professor Grief, who is Professor of International Law at University of Kent, have looked at the question of airspace as the new space of danger. In the airspace, we have drones, we have surveillance, we have all kinds of attacks today and also, of course, in the past coming from the air. And there is also an enormous battle for the sort of kind of control over the airspace, not simply, let's say, the airspace which is above our individual countries, but also, space which is much less divided, and that is, the kind of the space where, we are, coming into the universe, and where more and more corporations and individual states are trying to get control of. So what we have created is airspace tribunals, where we invite people from different perspectives, theorists, activists, artists, and also, victims of attacks from the space, who are presenting their views for or against an establishment of a new human right, which would offer protection from attacks and surveillance from the airspace. There have been now a couple of these airspace tribunals. The last one in which I participated happened at the ArtSpace power plant in Toronto. Unfortunately, we had to do it online. One previous was in Sydney, and the first one was in London. We are planning now the next airspace tribunal in Palestine. By coincidence, I collaborated in Palestine with an art institution which is working on how does Palestine through history look from this space, from the air, what kind of air images have been created in arts, in particular about the view from above. And this has been like an incentive for us to move the next tribunal to Palestine. The one next will be in Hiroshima, in Japan. In Hiroshima, the artist Shona Illingworth and I, we both participated at a workshop where we looked from different perspectives at their history. Now, as you know, the city, was bombed after World War II, and there are very few survivors now who are, still speaking about this event. The country itself, is still embracing nuclear weapons and also, in a way, nuclear energy. So it's a very contested issue to debate, even, their kind of historical trauma and, just kind of the question of what kind of political stance the state should have in regard to atomic power. Now, we are planning to have, this tribunal in Hiroshima, but on top of it, we are trying to create in every country that we collaborate with also an art exhibition. Shona Illingworth records and creates large video type of art projects related to the attacks from the air. So she's presenting visually, on the one hand, how the surveillance is happening from the air, how the attacks are conducted. She's using, very important visual material, which sort of presents the issues in a way that cannot be easily put in the words. So her exhibition complements the theoretical, political, activist debates about the danger of the surveillance and attacks coming from the air. So this is a collaboration where we, on the one hand, we hope to put different angles to an important issue, but on the other hand, she and us, theorists working together, are creating a new kind of an archive.
So the artist is creating a visual archive. Now, on top of her visual artwork, she's also recording testimonies, like in Hiroshima, she was recording a lot of testimonies from the survivors, and she's, recording various, opinions, various expressions of people, like in some cases the victims of the attacks, in other cases more theoretical views about the need for the new human right, or in some cases also a disagreement with this proposition. Since we started the project, we saw that an issue like a demand for a new human right is not one-sided. Some people who are fighting for the rights are asking to have much more of a access to the surveillance mechanisms that are already existing and that are operating from the air for their own purposes. We know that after the Bosnian War, for the first time, the news media learned about mass graves from the surveillance satellites images that were actually used for military purposes. But when researchers looked at them, they saw that actually you can, from these images, discern that some planes, some ground was freshly dug out, and this was like the first information that the Serbian dominated army was digging new mass graves, and from which they were transporting from small graves people, remnants of people who have been killed, into new big mass graves. Now, even with current situation, even with COVID-19, sometimes we learn from satellite images what is happening in one country. Like, for example, Yemen. We have almost no information coming from Yemen. What is the situation with the pandemic in this war-torn country? But from satellite images, the international community could see that in these countries they are digging many new graves, which gives us in some way an information that they are probably dealing with a lot of people dying as a result of the pandemic. So in conclusion, I would say that the collaboration between theory, activism, especially political incentives, and art is an incredibly important thing, something that we need to do much more, not only in the domain of social sciences and humanities, also in the natural sciences, the collaboration is able to bring another dimension to very important issues. Even with the pandemic, we can see the images that we see, not only about people suffering, but also the images which we are trying to create about the virus, which is invisible to us in some way, but we are trying to create visually how it looks. This contributes to the understanding of the situation in which we are. Thank you. Merci Renata pour ces propos introductifs. Nous allons faire un premier tour de table avec Rarita, Pascal et Laurence. Rarita, tout d'abord, par rapport à ce que l'on vient d'entendre de l'introduction de Renata, qu'est-ce que ça te dit par rapport à ta pratique? Est-ce que tu as un premier commentaire? On n'entend pas le propos de Rarita. Rarita, désolée, juste un petit moment, on ne t'entend pas. Okay, is it working right now? C'est bon, c'est parfait, merci. Merci beaucoup. Okay. I'm really happy, first of all, to be in this dialogue with Renata, which I very much admire, and I'm happy to have had the privilege to meet earlier on.
and I'm always fascinated by the stories and the work that she brings front. And I think this idea of the right to airspace, it's fascinating. And from this perspective of rights, I was wondering, I was rather directing this question towards Renata. What do you feel that the new stakes for ensuring cultural rights after the pandemic would be? For instance, I just want to mention some examples that, for instance, in Romania, it's pretty difficult now to, and I'm sure this is in a lot of countries, to negotiate which venues are open. So for the moment, museums are open, but for instance, not performing arts places, and a lot of activities cannot happen. While, for instance, malls, shopping malls, or churches are open. So I wonder if this sooner or later should be also framed in the perspective of access to culture as a right, and how we can deal in these times with the right to culture. How can we ensure it? How we can advocate for it in a way? Thank you, Rarita. Great to see you. I always enjoy meeting you, and I hope we meet again very soon after this trauma ends. Unfortunately, arts and culture in general have suffered disproportionately in the time of the pandemic in regards to other industries. Majority of countries have invested money to keep industries alive. Some have even said that in the economic crisis of 2008, we were saving banks, and now pretty much, we are saving corporations as such. And very, very little has been done to save arts, and especially to help independent artists, who are not employed in any way. With us in Slovenia, government has been terrible in regard to self-employed people in the domain of culture. They got very, very small amount of financial help, and there has been a constant question over opening museums, while a lot of shopping centers have been opened. A lot of our artists, people working in the culture, have been active in the protests against the authoritarian government, because the government is more and more following in the footsteps of Viktor Orban, the Hungarian prime minister, in its illiberal stance. And artists, people from the creative industries, cultural workers have been at the forefront of the protests. The protests started almost a year ago with bicycling. So at the time of the lockdowns, people went to the bikes and circled around the parliament in the public space. Many artists created incredibly good visual images and posters or other objects which were used in the protests. One of the last, when we had a total lockdown, was a big box made out of like a kind of a paper, but it was like an enormous box in which two artists were hidden, and they called this box Monument to the End of the Government, and they were moving. It was kind of a moving monument, and of course there were many police standing around this box, not knowing, how do you find a box, which is moving, because usually they are finding people with quite a lot of fines, for demonstrating at the time of the lockdown. So creative industries, people in the arts have been fighting in visual way, with protesting, with trying to make an appeal to the government. Unfortunately, they did not succeed to get more of a financial
support. So my fear is that quite a lot of people who depend on in this kind of precarious type of work will have terrible sort of future. I don't know how many will be able to continue their creative work unless a certain kind of a change happens soon. Museums, of course, will survive because they are funded from the states, but unfortunately, since people are not coming to the museums, many exhibitions do not have enough of the visitors. The online world replaced up to a point, I would say, the connection with arts, but I think not enough. And of course, the other problem are theaters, which have been closed for so long, and cinemas, especially the independent cinemas, I think will struggle to survive. So I think with the warmer weather, there will be some optimism for the arts because quite a lot of performances will be able to be done outside. And of course, we are hoping that this terrible pandemic ends in the next few months. Merci. Pascal, après les différentes paroles qu'on a entendues aujourd'hui, est-ce que les mots de Renata en introduction de ce dialogue résonnent pour toi, t'évoquent quelque chose au regard de ce qu'on a entendu aujourd'hui? Oui. Bonjour Renata, c'est toujours un... je crois que quand on a conçu ces journées, et particulièrement cette journée, c'était de parler de la pratique artistique, parce que souvent, quand on parle de projets européens, on parle de ce que l'on cherche, on s'éloigne un peu de cette question artistique, et c'est souvent, pour beaucoup de personnes qui montent des projets, une interrogation. Et il nous semblait intéressant de montrer, de souligner plusieurs choses, et je crois que les propos de Renata, après ceux de Silvia Federici, après toute la matinée, en tout cas, ce que je crois le souligne, c'est que la vie intellectuelle et artistique est très vive aujourd'hui. Et elle n'est pas dans ce moment d'endormissement ou d'appauvrissement, ou je ne sais pas, ce qu'on entend beaucoup. Je crois que c'est déjà peut-être une première chose qu'on voulait dire, et je reviens au propos de Renata, on voit là le monde intellectuel et artistique se saisit des enjeux d'aujourd'hui. Le deuxième chose qui me semble résonner comme ça, où je voulais souligner, c'est qu'effectivement on a par contre des particularités aujourd'hui, c'est d'arriver à saisir ces changements d'échelle dans lesquels il nous faut poser et réfléchir. Je crois que c'est intéressant depuis ce matin de voir beaucoup de pratiques artistiques qui s'inscrivent dans des réseaux mondiaux, et pas simplement qu'européens, c'est-à-dire des réseaux de construction, de fabrique artistique, des réseaux de réflexion, des réseaux je crois, de création d'espaces communs dans des dimensions assez nouvelles. Je pense aux pratiques de Frédéric, par exemple, qui sont... ou à celle de Forensic, ou à tout ce qu'on voit aujourd'hui, et les pratiques auxquelles Renata nous convie, c'est aussi réfléchissons ensemble entre ces... réfléchissons mondialement ce qui se passe individuellement. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que souvent, il y a un mot qui nous revient souvent, quand on pense au niveau mondial, c'est pas concret, c'est extrêmement concret, et extrêmement concret d'y répondre. Le troisième point, par exemple, qui me semble, c'est un changement de perspective qui est aussi en jeu, et tous ces enjeux européens qui sont devant nous, soit on est, je dirais, un petit peu feignant pour parler un peu familièrement, et on creuse pas ce qu'il y a derrière, soit on se dit tiens, on peut les regarder de façon très différente. Et c'est ça une société, c'est de regarder les choses de manière différente et de composer des espaces sociaux où peut-être on va emboîter, ou des fois même assumer le conflit, ou certaines formes de conflit autour de ces perspectives qu'on peut choisir pour regarder inclusion, pas inclusion, la problématique sociale telle qu'elle se pose aujourd'hui. Et le dernier point, dernier point de réflexion, c'est
changement et aussi des fois conflictuel de mode de représentation qui me semble être saisi par toutes ces pratiques, qu'elles soient d'articulation du monde, on va dire, de la recherche et du monde de l'art, ou au sein de pratiques beaucoup plus intégrées, puisque c'est ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, que peut-être même ces différenciations n'existent plus. Et ces conflits de représentation, ils sont nécessaires. Il faut qu'on arrive à déployer les questions qui nous sont posées. Et nous sommes dans un moment où Renata faisait état de la situation compliquée dans une en Slovénie aujourd'hui, mais dans une grande partie d'Europe, où on a de moins en moins, où il nous est de moins en moins permis de déployer les choses. Et ça va être compliqué si on n'arrive pas à déployer. Comment on est assigné à des espaces où il ne faut pas sortir. Voilà. Et je crois que ce déploiement pour se saisir des enjeux sociaux, il est extrêmement urgent et vital. Et je crois que le Airspace Tribunal est un endroit de déploiement. Mais je crois que ce qu'on a essayé de montrer toute la matinée, c'est créons ces emplois de déploiement, ces espaces de déploiement. Pardon, excusez-moi. Donc, merci pour cette conclusion introductive de nos nécessités de déployer. Merci Pascal. Laurence Baronne du Relais qui est avec nous également en ligne. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'inspirent les propos de Renata et peut-être plus largement par rapport à ces journées de Mapping the Next Step? Oui, bonjour. Peut-être le point finalement qui est assez important aussi dans ce qui a été présenté par Renata, c'est que quelque part, ça déplace évidemment la question, enfin, ça remet la question du droit en fait sur la table, mais ça déplace aussi beaucoup qu'est-ce qu'on entend en fait par qui est l'auteur en fait de ce droit, comment ça se produit, comment ça se pratique. Je pense que c'est assez représentatif des chantiers qu'on a essayé en fait de travailler pendant ces journées. C'est vraiment de se dire aujourd'hui en fait les chantiers de transformation qui sont devant nous, on a déjà besoin en fait de se les réapproprier. Marina, elle parlait tout à l'heure en fait de la question du pouvoir d'agir. Et c'est bien à cet endroit-là de se dire le droit comme notre capacité en fait à travailler la question du soin n'est pas quelque chose qui est extérieur ou donné en fait à des experts, mais quelque chose en fait qui nous appartient, qu'on peut se réapproprier. On peut se réapproprier le droit, on peut on peut le travailler. Et c'est quelque chose, on peut même en être l'auteur, sans forcément être auteur de loi, en fait. Que ça, ce qu'on a entendu aussi ce matin, c'est que finalement, ça nous repose beaucoup de questions sur c'est quoi, en fait, comment on le crée, comment on co-crée, en fait, comment on co-crée du soin, comment on co-crée, en fait, du droit. Ça passe par un ensemble, en fait, de pratiques qui, aujourd'hui, donnent à voir, font entendre. Ça passe par aussi ce que Frédéric proposait tout à l'heure, hein, qui sont des espaces de proximité, des espaces de confiance, des espaces même, il disait pas de joie, mais de célébration. Et que il nous appartient aussi, en fait, de nous dire comment on recrée aussi ces espaces-là et de manière plus que collective, comme on l'a entendu, plus que participative, collaborative, c'est-à-dire avec un ensemble de personnes très divers et se dire ça c'est possible en fait de le faire. Peut-être le dernier point, c'est qu'on aura une dernière en fait matinée aussi sur qu'est-ce que c'est le cultural deal en fait aujourd'hui. Et que ça nous réouvre aussi peut-être comment on peut poser la question en fait d'un cultural deal qui n'est pas juste une question en fait ni de question juste artistique mais qui est vraiment comment aujourd'hui en fait on met à travers la culture, à travers la création, un ensemble de personnes à différents endroits d'Europe et du monde d'être en capacité aussi de vraiment co-élaborer, co-construire en fait ces transformations et que ça va très loin où il faut aller vraiment le rechercher, y compris dans ce qui était ce matin
dit par exemple dans la vidéo de Silvia Federici. C'est sans laisser de côté qu'il y a des espaces qui ont été sacrifiés, là la pandémie en fait réouvre encore des zones d'inégalité assez fortes et que c'est un grand chantier qui est devant nous. Merci Laurence. J'ai peut-être une question pour Renata. Le premier jour nous avons consacré aux nouvelles écologies, nous avons parlé des parlements citoyens. Alors là, plus spécifiquement à travers l'exemple du Parlement de Loire, il y a eu une succession d'auditions publiques pour doter un fleuve, donc la Loire, d'une personnalité. Et en fait, pour que la Loire puisse se défendre à travers un système de représentation interespèces. Mais là, plus généralement, je voulais voir avec vous ces questions là, à travers le monde, il y a plusieurs tribunaux fictifs, par exemple, avec pour défendre la nature ou autre. Mais qu'est-ce que ça vous inspire à vous, cette idée de droit fictif et de tout ce qui est des questions de potentiel de fiction, en fait, à travers du droit local et une idée de reprise des territoires. Donc, comme vous nous avez parlé du projet Airspace Tribunal, peut-être qu'on peut mettre... Yeah, merci. No, it's not a fictional law. The idea is actually to propose a new law to the United Nations, and that's why we have lawyers working with us, and every tribunal actually involves a lawyer, a counsel, a general counsel who is questioning from the lawyer's perspective the arguments for and against the new human right. So the idea is actually to politically propose a new law, which is why we want to have a couple of more hearings and then formulate how this law should be worded. And what kind of law it should be, and because in some way there are many fights going on for new human rights. Some people are, thinking we need new human rights in regards to the algorithms, and we have heard Christophe talking about the news media, relying on people being inundated with conspiracy theories, fake news. Not trustworthy information, which quite a lot are, sort of, let's say, shared with the help of the algorithms. So that's why some are fighting on also for the new law in regards to this new kind of new human rights in regards to the power of the algorithms. Our idea is to sort of bring many people sort of to the podium. So in the past tribunals, we had, for example, people working in the domain of surveillance, people working in the military domain or analyzing the military, people who have been victims of the attack. Like in particular in Toronto, we had a woman whose child was a victim of airstrikes in Syria. But later she specialized in psychology and now is offering help to refugees and in particular to young people who are still dealing with trauma, post-traumatic stress disorder in regards to the attacks that they have survived or witnessed in Syria and other countries, war-torn countries. We also have quite a lot of people speaking from the position of climate change, presenting, the case for new human rights from this perspective. And of course, we have theorists like myself questioning, what is a human right? Because, from Michel Foucault onwards, there has been quite a lot of criticism whether the very machinery related to law itself and human rights are in one way or another embedded in the legal domain, are whether these terms are appropriate to fight against power, since in some way they are also related
to the legal machineries, the legal power structures in the countries and globally. So from psychological, ecological, military surveillance perspective, we are creating arguments for and against. So just once again, it's not a performance. It's not a simple performance, but it is an incentive to bring people from different fields of work together, to question their arguments from the legal point of view, to document all these arguments, and also to create a visual way to reflect on what the airspace problems are about. I'm trying to yes, they shared in the chat the Airspace Tribunal from London, the first hearings. So those who are interested to see how the tribunals are set are welcome to watch this tribunal. And the Power Plant Art Space in Toronto, I think, also has on their webpage the last Airspace Tribunal, which was happening at the end of last year and had many incredible speakers. Thank you. Nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Peut-être avons-nous des questions du chat, Mathilde ? Oui, alors 2 questions. La première question, c'est comment encourager les institutions à s'ouvrir et à partager leur pouvoir. Est-ce que l'exemple notamment des tiers-lieux peut être une première étape ? Quelle est votre expérience et votre regard sur ces pratiques ? Et une autre question pour Renata qui est que pensez-vous du concept de sousveillance ? Voilà. Was this the term surveillance? Surveillance, And, watching from below. Watching from below. Yeah. Yes. I must say that I have not sort of worked on this concept, so maybe Pascal or someone else can say something about this. But maybe you could talk about this idea of new kind of space, new kind of places we need. The first part of the question, and I think it's important because we need, and I think Airspace Tribunal is a kind of new space also, a new space to develop, to controverse, maybe to develop, to adjust our arguments, to produce new conception, new concept. And I think you could maybe develop about this idea of which kind of places we need at this moment to go through this a lot of fight, a lot of difficulties. Yes, in regards to the spaces, I must say that what we are kind of fighting for at this moment of the pandemic, quite generally, is the public space, because we have been in lockdowns for so long. So we have like a complete reinterpretation of the public space as such, the possibility to protest, to occupy the public space. Now, this is a completely new situation because more and more we are entering into a kind of a permanent state of exception. Countries are using the laws related to state of exception very broadly. And in the past we have been fighting with the question of what is public and what is private space, because quite a lot of spaces, commercial spaces, have looked as if they are public space, but they were private space, like shopping malls. You were not allowed to demonstrate in it. So in which public space you can express your opinion, your disagreement, that's now becoming more and more a problem. With our airspace tribunal, we are bringing the question of what is the space and who owns the space, or who has power over a space much broader, from the air, from the earth to the air. And here we are entering into a domain which has been a contested domain for quite some time, and the fight is going on not only between
the states, but also between the corporations. We need to understand that big corporations are fighting for this space to install new satellites, which would, allow them, of course, all kinds of new collection of data, new collection of information, and of course, new possibilities of surveillance. But on the other hand, the possibilities also to have, the space where new kinds of interventions might happen in the airspace, which would contribute to, reversing the climate change. So the battle, whether the public will have any say in regards to this space, is something we will, engage in the future. And that's why our airspace tribunal, in a way, I would say, opens up a new space, not only a kind of a new political space of the debate, bringing, different people together, but also redefines, what is sort of the very airspace as such. Merci Renata pour tous ces éclairages en tant que philosophe. Merci à Rarita, Laurence et Pascal. Nous vous remercions à tous de nous avoir suivis, à tous et à toutes.